Happy morning, students. Welcome to Blue Star Higher Secondary School online classes, 9th standard physical science. So, in this class, we have discussed about Unit 16, Applied Chemistry, Pharmaceutical Chemistry. Okay. So, this is one of the branch of chemistry. This pharmaceutical chemistry is contains a study of drugs. Okay, so this chemistry is deals with the preparation of drugs, study of chemical composition, nature, behavior, structure, and the influence of the drug in an organisms. So the pharmaceutical chemistry is full and full the study about the drugs. Okay, so drugs. This drug word is derived from the French word Dorke. Okay, this means that dry herbs. The World Health Organization defines the drugs. What is mean by drugs? Okay, it is a substance or product that is used or intended to be used to modify or explore physiological system or pathological states for the benefits of the recipient. Okay, you don't that wrong understand that the drugs. So in the medical field, many of the drugs are used. Okay, the anesthetics. So it is used to surgery time. Okay, the patient is the loss of sensation at the time the surgery is contained. Okay, so many of the uses in the drugs. So drugs is one of the substances. Okay, substance or product. It is used to a intended. Okay, நமக்கு தெரிஞ்சதை நம்ம என்ன பண்றோம் இந்த ட்ரக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்றோம். ஸோ இட் இஸ் சேஞ்ச் இன் தி physiological system or pathological states for the benefits of the recipient. That is physiological system means that physical activities, that is means that physiological system and pathological states. Okay, so this is the definition for the drugs according to World Health Organization. Okay, so what are the characteristics of drugs? So it should not be toxic. So already we know that plastic produces a toxic, but the drugs not a toxic. It should not cause any side effects. It should not affect the receptor tissues. It should not affect the normal physiological activities. It should be effective in its action. So these are the characteristics of the drugs. Okay. நம்ம ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்றதுனால எந்த சைடு எஃபெக்டும் வராது. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ரிசெப்டர். யார் அந்த ட்ரக்ஸ் வந்து எடுத்துக்கிறாங்களோ அவங்களுடைய டிஷ்யூஸ்லாம் என்ன ஆகுது? அஃபெக்ட் ஆகாது. அதே மாதிரி நார்மல் பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நார்மலா ஸ்பீக்கிங், வாக்கிங், எனிதிங். ஓகே, ஸோ தி பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியும் என்ன ஆகாது? அஃபெக்ட் ஆகாது. ஓகேவா? இட் ஷுட் பி எஃபெக்டிவ் இன் இட்ஸ் ஆக்ஷன். எதுக்காக நம்ம அதை எடுத்துக்கிறோமோ அந்த ஆக்ஷனை அது கரெக்டாக பண்ணும். ஸோ திஸ் ஆர் தி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் தி ட்ரக்ஸ். ஓகே, சோர்சஸ் ஆஃப் ட்ரக்ஸ். ஸோ திஸ் ஆர் தி sources of drugs. Okay, plants, morphine and quinine. Chemical synthesis, aspirin, paracetamol. Animals, insulin, heparin. Minerals, liquid, paraffin. Microorganisms, penicillin. Genetic engineering, human growth hormone. So these are the sources of drugs. These sources we can get the drugs. Okay, the main source of drugs is animals and plants. Okay, so paracetamol we are used in the medical field. Mostly these drugs are used in the medical field. Okay, so the next one is types of drugs. Okay, so the drugs are fall into two general categories. The first one is the drugs
that are used in the treatment and cure of any specific disease. The drugs that have some characteristic effect on the animal organism but do not have any remedial effect for a particular disease. This class includes morphine, cocaine, etc. So, the first one is some of the drugs are used in the medical field. It is treatment and cure of any specific disease. But another drug is some characteristics in the drugs effect on the animal organism. Okay, so it make a particular disease that includes morphine and cocaine. Okay, morphine and cocaine is a effect on the animals including that human beings. Okay, so anesthetics. So this is the one of the types of drugs. The drugs which cause loss of sensation are called anesthetics. Okay, so at the surgery time, the doctors insert a patient anesthetics. So at a time, the patient is loss of sensations. Okay, நம்ம சர்ஜரி பண்ணும்போது தான் என்ன பண்ணுவாங்க, பேஷண்ட்டுக்கு அனஸ்தெட்டிக் போடுவாங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து மயக்க நிலையில இருந்தாங்கன்னா சர்ஜரி பண்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும், அவங்களுக்கு பெயின் தெரியாதுன்றதுக்காக இந்த அனஸ்தெட்டிக் போடுவாங்க. ஓகேவா? So this anesthetic is further divided into kinds, that is general anesthetics and local anesthetics. So they are the agents which bring about the loss of all modalities of sensation, particularly pain, along with reversible loss of consciousness. For example, what is this? When a surgery is carried out on internal organs, these anesthetics are given. The patient loses consciousness for a specific period of time. Okay, and get it back later. So, general anesthetic என்றது பொதுவாக என்னது, எல்லா பாடி பார்ட்ஸையும் லாஸ் ஆஃப் சென்சேஷன் பண்ணும். ஓகேவா? பர்டிகுலரா இது பண்ணாது. ஸோ அதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், ஜென்ரல் அனஸ்தெட்டிக்ஸ். மெயினாக வந்து என்ன ஆகும்னா என்னது, பெயின். ஓகேவா? பெயினை வந்து முக்கியமாக வந்து என்ன பண்ணணும்னா லாஸ் பண்ணும். But the local anesthetics, they prevent the pain sensation in localized areas without affecting the degree of consciousness. So, this type of anesthetics particularly lost the some of the bodies. For example, dentist. Okay, the dentist give patients this kind of anesthetics when carry out minor surgery in teeth. So, dentist வந்து அவங்களோட பேஷண்ட்க்கு இந்த பல்லுல ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்கும்போதோ இல்லை சர்ஜரி பண்ணும்போதோ இந்த என்னது லோக்கல் அனஸ்தெட்டிக்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஓகேவா? அது என்னது, லோக்கல் அனஸ்தெட்டிக்ஸ் பாடி ஃபுல்லாவே வந்து என்ன ஆகாது, பெயின் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? பர்டிகுலர் ஏரியா, தட் இஸ் டென்டிஸ்ட் வந்து எது பார்ப்பாங்க, டீத் பார்ப்பாங்க. ஓகேவா? அந்த டீத் மட்டும் என்ன ஆகும்னா அங்க மட்டும் பெயின் இல்லாத அளவுக்கு இந்த லோக்கல் அனஸ்தெட்டிக் பார்த்துக்கும். ஓகேவா? So there are two types, that is general anesthetic, another one is local anesthetics. So what are the chemicals as anesthetics? That is nitrous oxide, chloroform, ether. So these are the chemicals of anesthetics. So nitrous oxide, so it is a colorless, non-irritating inorganic gas. It is the safest of the anesthetic agents. This is used for mixing general anesthetics like ether. Okay, so the nitrous oxide is a colorless, non-irritating. Okay, இது என்ன ஆகுது, இந்த நைட்ரஸ் ஆக்சைடு யூஸ் பண்றதுனால நமக்கு என்ன ஆகும்னா எந்த இரிட்டேஷனும் வராம இருக்கும். The nitrous oxide is a inorganic gas. Okay, so it is very very safe anesthetic agent in the anesthetic chemical. Okay,
The next one is chloroform. It is a volatile liquid. It has a pleasant smell and a sweet taste. With oxygen, it forms a toxic carbonyl chloride. Hence, it is not used now. So, chloroform. Chloroform is a very pleasant smell. It is a nice smell and sweet taste, good taste. Okay. So, the chloroform combines with the oxygen to form a toxic carbonyl chloride. So, it produces a toxic carbonyl chloride. So, it is not used now. Okay. So, it is avoided in this period. The next one is ether. Diethyl ether or simple ether is a volatile liquid. This is mixed with a stabilizer 0.002% propyl halide. After absorption by tissues, it attacks the central nervous system and makes the patient unconscious. So, the ether is used as the anesthetic chemicals because this ether is attacks to the central nervous system in the human beings, okay, or patient. So it affects the human being change to the conscious to unconscious. Okay, so the ether is a volatile liquid and it is a mixed with a propyl halide 0.002 percentage. Okay, ஸோ இதெல்லாம் என்ன ஆகுது அந்த சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் அஃபெக்ட் பண்ணி கான்ஷியஸ் ஆக்கிறதுக்கு கான்ஷியஸ் வந்து அன்கான்ஷியஸா சேஞ்ச் பண்ணுது ஓகேவா தி நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் ட்ரக் இஸ் notice this analgesics. So analgesics are the compounds which relieve all sorts of pains without the loss of consciousness. These are also called as painkiller or pain relievers. These are effective in healing headaches, myalgia, and arthralgia. Aspirin and Novocaine are the commonly used analgesics. Okay. So, analgesics என்னது பெயின் கில்லர் ஓகேவா மோஸ்ட்லி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நோவாஜின்லாம் இப்போ நமக்கு தலைவலிக்குதுன்னா என்ன பண்ணுவோம் நோவாஜின் டேப்லெட் இல்லைன்னா ஆஸ்பிரின் டேப்லெட் அந்த மாதிரி வாங்கி போட்டால் நமக்கு அந்த பெயின் வந்து கேட்கும் ஓகே ஸோ analgesics is the compounds this is used as a painkiller or pain reliever okay. So some of the narcotics are used in the analgesics. So these make a unconsciousness sometimes or to produce a sleep. Sometimes இந்த analgesics வந்து எடுத்துக்கிட்டா நமக்கு வந்து deep sleep வரும் ஓகேவா அதனால எதனாலனா though some of the narcotics is used. So these analgesics is used in the orally or applied externally. Okay. So, in a external use, the painkillers are used as a gels. நம்ம என்ன பண்ணலாம் இது எக்ஸ்டர்னல் அப்ளை பண்ணலாமும் அப்ளை பண்ணலாம் மூலாம் இருக்குல்ல மூலாம் என்னது அனர்ஜிசஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நமக்கு இது பண்ணுறாங்க ஏன்னா அது வந்து பெயின் கில்லர் தானே பெயின் ரிலீவர் தானே ஸோ அதெல்லாம் என்ன ஆகும் அது அனர்ஜிசஸ் தான் இருக்கும் ஓகேவா இல்லைன்னா நம்ம என்ன டேப்லெட்டாக எடுத்துப்போம் இல்லைன்னா எக்ஸ்டர்னலாக அப்ளை பண்ணுவோம் எக்ஸ்டர்னலாக அப்ளை பண்ணுறது மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஜெல் டைப்பில் இருக்கும் ஓகேவா The next one is antiseptics. So antiseptic is a substance that prevents the infection caused by disease-causing microorganisms as pathogens. Antiseptics நம்ம எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் ஒன்றா வந்தா அதுக்கு antiseptic யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா So this is also called a painkiller. So this antiseptic is destroy the microorganisms to prevent the microorganisms do not growth. The antiseptics work for the prevent the microorganism growth. Okay. So this antiseptic is used in the externally. Okay. Cleanse the wounds or
to treat the infection of the intestine and bladder. Okay, so iodoform CHI3 is used in the antiseptic and its 1% solution is disinfectant and 0.2% of solution of phenol acts as an antiseptic and its 1% solution is infectant. Hydrogen peroxide is a minor antiseptic mainly used for cleansing wounds. ஸோ என்னது அயோடோஃபார்ம் வந்து ஆன்டிசெப்டிக்காகவும் யூஸ் பண்ணுது அதில் 1% வந்து கிருமி நாசினி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுதான் டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட் அதுவாகவும் ஒர்க் ஆகுது ஸோ the next one is antiseptic 0.2% of solution phenol acts as a antiseptic and 1% of solution is a disinfectant. Hydrogen peroxide this is also used as a antiseptic it is used for cleansing wounds. Okay, so this is the antiseptics. The next one is antipyretics. So antipyretics is used for the purpose of reducing fever. Okay, they are taken orally as tablets and capsules. The most common antipyretics are aspirin, antipyrin, phenacetin, and paracetamol. Okay, so antipyretics வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸோட பாடி டெம்பரேச்சரை டிக்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் ஆகுது ஓகேவா சப்போஸ் நமக்கு ஃபீவர்லாம் வந்தால் என்ன பண்ணுவோம் பேராசிட்டமல் டேப்லெட் போட்டால் சரியாயிடும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இந்த பேராசிட்டமல் டேப்லெட்ஸ் அதெல்லாம் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ திஸ் இஸ் தி காம்பவுண்ட்ஸ் இட் இஸ் யூஸ்ட் அஸ் தி மோடிஃபிஸ் it is taken in the tablets or capsules. Okay. The next one is anti-malarial. So, malaria is a vector-borne disease which causes shivering and fever. It raises the body temperature 103 to 100 degree Fahrenheit. It causes physical weakness with the side effects in liver and also causes anemia. So, this is one of the types of drugs. So, malaria is a vector-borne disease. It is a fever. Okay, anti-malarial is a fever. So, malaria is a fever. Okay, it raises the body temperature how 103 to 106 degree Fahrenheit. Okay, இந்த மலேரியா ஃபீவர் வந்தால் நமக்கு என்ன ஆகும் ஃபீவர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபிசிக்கலாக என்ன ஆகும்னா அஃபெக்ட் ஆகும் ஓகேவா இது சம்டைம்ஸ் இட் இஸ் ஆல்சோ ஏ அனிமியா வர்றதுக்கும் இந்த மலேரியா டிசீஸ் ஒரு ரீசனாக இருக்கும் ஓகே சில மரப்பட்டைகள் ஓகேவா அதுதான் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆஃப் ரூட்ஸ் அண்ட் ஸ்டெம்ஸ் ஆஃப் சர்டைன் பிளான்ஸ் ஆர் எக்ஸ்டென்சிவ்லி யூஸ்ட் அஸ் ஆன்டிமலேரியல் ஓகே ஸோ சில ட்ரீஸோடைய பட்டை தான் நம்ம என்ன ஆகுதுன்னா ஆன்டிமலேரியலாக யூஸ் ஆகுது ஸோ quinine is a natural antimalarial. This is obtained from the cinchona bark. So this is the cinchona bark. Okay, quinine is a natural antimalarial. The last antimalarial discovered in 1961. Okay, so quinine, trimaquinine, and chloroquine. These are the best antimalarials. So chloroquine is used to control the malarial parasite that is Plasmodium mobile, Plasmodium vivax, etc. Okay, so it is not a what is this? Antimalarial is not used for the curing disease. So this is one of the additives in the antimalarial drugs. Okay, the next one is antibiotics. So many microorganisms such as bacteria, fungi, and molds produce certain chemicals which inhibit the growth of metabolism of some other disease-causing microorganisms. Such chemical compounds are known as antibiotics. The first antibiotic is the penicillin. The penicillin is discovered by Alexander Fleming in 1929. Okay.
ஸோ இந்த பாக்டீரியா ஃபங்கை மோல்ஸ் இதெல்லாம் என்ன பண்ணுன்னா ஒரு வித கெமிக்கல்ஸை வந்து கொடுக்கும். ஓகேவா? அது என்ன ஆகும்னா நம்ம பாடியில் வந்து வந்துச்சுன்னா அது நம்மளுடைய பாடி மெட்டபாலிசத்தை என்ன ஆகும்னா கம்மி பண்ணிடும். ஓகேவா? ஸோ டிசீஸ் உருவாக்குறதுக்கு முக்கிய காரணமா இருக்கும். ஆனால் தான் அலெக்சாண்டர் ஃப்ளெமிங்கிறவர் 1929ல ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக்கை கண்டுபிடிச்சாரு. அது வந்து என்னது இந்த பாக்டீரியா ஃபங்கைக்கு ஆப்போசிட்டா ஒர்க் ஆகும். நம்ம மெட்டபாலிசத்தை தடுக்கிற விதமா இருக்கிற பாக்டீரியா ஃபங்கை அதுக்கு ஆப்போசிட்டா இந்த பென்சிலின் வந்து ஒர்க் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ தி பென்சிலின் இஸ் used to cure the what is this rheumatic fever, heart bronchitis and pneumonia. ஸோ இந்த டிசீஸ்லாம் குணப்படுத்துறதுக்கு என்னது இந்த பென்சிலின் யூஸ் ஆகுது. ஓகே. ஸோ there are three main sources of antibiotics: bacteria, fungi and actinomycetes. ஓகே. ஸோ இதெல்லாம் எதிர்க்கிறதுக்கு நேச்சுரலாகவே நம்மக்கிட்ட சர்டைன் பிளான்ட்ல வந்து என்ன இருக்கு இந்த ஆன்டிபயோட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு. எக்ஸாம்பிள் ஹனி, garlic, ginger, clove, neem and turmeric. So these are the natural antibiotics. Okay. The next one is antacids. Due to imbalance in the acidity in the stomach, certain drug formulations provide relief from such burning sensation. These are known as antacids. Okay. So sometimes we are eating a oily and spicy food. So this oily and spicy food irritating our stomach. Okay. So this is the imbalance in the acidity in the stomach. So it takes a or it produces a provide a burning sensation in our stomach. So this is the called antacids. Okay. So என்னன்னா நம்ம சாப்பிட்ட பொருள் ஒழுங்கா வந்து செரிமானம் ஆகலைன்னா நமக்கு என்ன ஆகும் இந்த ஒரு மாதிரி ஸ்டொமக் பர்னிங் வரும். அதனால என்னது ஒரு சிரப் குடிப்போம். ஓகேவா? ஏன்னா நம்ம வயிற்றுல வந்து என்ன இருக்கு ஆசிட் இருக்கு. ஆசிட் அப்ப நம்ம ஒரு சிரப் குடிக்குள்ள அது வந்து பேஸா இருக்கும். ஸோ பேஸும் ஆசிடும் சேர்ந்தா ஒரு நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன் நடக்கும். ஓகேவா? அப்பதான் நம்ம வயிற்று வலி என்ன ஆகும் சரியாயிடும். ஓகேவா? அதான் நம்ம வந்து என்ன சொல்றோம் ஆன்டாசிட்ஸ். ஓகே. ஸோ இந்த ஸ்டொமக் இரிட்டேட்டிங் இந்த ஸ்டொமக் பர்னிங் இதெல்லாம் குணப்படுத்துறது நம்ம ஆன்டாசிட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே. ஸோ இந்த ஆன்டாசிட்ஸ் அவைலபிள் இன் டேப்லெட் as well as gel syrup forms. So this antacid contains a magnesium and aluminum hydroxide. So in this class we have discussed about pharmaceutical chemistry. Only we have discussed about the drugs. What is drugs? Characteristics of the drugs, types of drugs. So there are 7 types of drugs we have discussed. Okay. Thank you.